చేయండి ఓకే. నేను ఐ విల్ జాయిన్. இன்னைக்கு 8வது நாள் உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமுக்கு. ஸ்ரீனிவாச ராவ் சார் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவரோட ஞானத்தையும் நமக்கு பகிர்ந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்கள அன்போட வரவேற்கலாம். வெல்கம் ஸ்ரீனிவாச ராவ் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Okay. Yes, sir. There is some light is shaking. Low light. Yeah. Low intensity. Is it flickering? Flickering, yes. Electricity. So we can't help it. Okay, sir. No problem. Do one. Put some white. It's okay. Now it is better, no? Yes, sir. Yes. It helps. Okay. Good evening, friends. Once again, the attendance is low. It's already 8:10. Correct. So, highly indisciplined. Indiscipline is growing after meditation. Okay. Thank you. My dear friends, my dear masters, and my dear gods. Welcome back for today's session. So, you knew the importance of meditation, importance of emptiness, the importance of studies, the need of studies, and meditation helps you in improving your interest, your concentration, your memory power, and so on and so forth. So we learnt all these things. Today, these are the things that helps you improve your studies. From today onwards, we'll go into different topics. The reasons for lagging behind in the studies. Okay. நண்பர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இதுவரையிலும் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா தியானத்தோட எவ்வளோ உதவியா இருக்கு தியானம் எல்லாத்துலேயும் அதெல்லாம் பார்த்தோம். கல்வியின் அவசியம் பார்த்தோம். அப்புறம் சூன்ய நிலை, நோக்கம், ஸ்ரத்தை, கவனம், நினைவாற்றல், தன்னம்பிக்கை, மன்னிக்கும் குணம், இது அத்தனையும் நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம். இது 8மே என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா படிப்புல நம்ம உயர்ந்த நிலைக்கு செல்லக்கூடிய குணங்கள், அதை எப்படி வளர்த்துக்கணும்னு பார்த்தோம். இப்போ இதுக்கப்புறம் சொல்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படிப்புல ஆர்வமின்மைக்கு காரணமான காரணங்கள், அதுக்கு தீர்வு, இது ரெண்டுமே நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். The reasons and the remedies. Today we will start learning for the next 3-4 days. Okay. Students must be they are being taught different subjects. First, languages. Some states they teach 2 languages. Some states it's a 3 language formula: mother tongue, Hindi and English. Then mathematics, science and social studies. These are the broad 6 subjects. Again, science is divided into natural science, physical science, and again physics and chemistry, botany and zoology. Then your maths. I don't know how many type of mathematics are with you. Social studies, history, geography, political science, so on and so forth. Yes. So these are the usual subjects being taught in almost all the schools. நண்பர்களே, இப்போ பாடங்கள் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னென்னலாம் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சில ஸ்டேட்ல 2 லாங்குவேஜ் இருக்கும், 3 லாங்குவேஜ் இருக்கும்.
இங்கிலீஷு, ஹிந்தி, தமிழ் அந்த மாதிரி இருக்கும். சில வந்து இங்கிலீஷ், தமிழ் மட்டும் இருக்கலாம். 2 லாங்குவேஜ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கணிதம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சோசியல் சயின்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் சயின்ஸே வந்து நெறைய இருக்கும். பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பாட்னி, ஜூவாலஜி, அதுக்கப்புறம் ஜியோகிராஃபி, ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு எல்லாமே சேர்ந்து வந்துரும். இந்த மாதிரி வந்து 6 பாடங்கள் விரிவா இந்த 6 தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. அத்தனை பாடங்களும் வந்து அங்க சொல்லித் தருவாங்க. மேக்ஸ்லயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெறைய இருக்கலாம். ஆனா இந்த விரிவா இந்த 6 மட்டும் தான் இருக்கும். Okay. See, out of all these subjects, which is most important subject? You should ask the students. They will tell maths, science, English, like that. They will tell. So, some subjects they will leave naturally. Now you should ask which part of your body is more important and which part is less important. Then the students say almost all the parts are important. No part is less important. If somebody say legs are less important, suppose somebody cut your leg, what will happen? Can you come to the school? Or say that hand is less important, eyes are more important. They tend to give these type of answers. But ultimately they will all agree that no part is less important. Like that, no subject is less important. இந்த மாதிரி இத்தனை பாடங்கள் இருக்கும்பொழுது, நீங்க வந்து குழந்தைங்கள்கிட்ட கேட்கணும், மாணவர்கள்கிட்ட கேட்கணும். எந்த பாடம் வந்து முக்கியமான பாடம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அவங்க வந்து மேத்ஸு, சயின்ஸு, அப்புறம் இங்கிலீஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சில பாடங்கள கண்டிப்பா விட்டுருவாங்க. அப்போ நீங்க விடும்பொழுது எல்லார் பதிலையும் கேட்டுட்டு, இப்ப சொல்லுங்க உங்களோட உடல்ல வந்து எந்த உறுப்புக்கள் வந்து முக்கியமானது, எது முக்கியம் அதாவது முக்கியம் இல்லாதது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும். அப்போ வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க, எல்லாருமே வந்து எல்லாமே முக்கியம்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சிலர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா, கால்கள் முக்கியம் இல்ல, கைகள் முக்கியம் இல்ல. அந்த மாரி சொல்லும்போது சொன்னாங்கன்னா, நீங்க கேட்கணும். அப்போ கை இல்லாம, கால் இல்லாம இருக்க முடியுமா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் எல்லாருமே ஒத்துப்பாங்க. எல்லா உறுப்புக்களுமே நம்ம உடல்ல தேவையான உறுப்புக்கள், முக்கியமான உறுப்புக்கள். அதே மாதிரி இந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிற எல்லா பாடங்களுமே முக்கியமான பாடங்கள். எதுவும் வந்து குறைஞ்சது, ஏற்றது, குறைவு எதுவும் கிடையாது. சரிங்களா? அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும். Okay. These subjects, whatever subjects are there, they all will help you reaching your goal. Whatever goal you may be, you want to become Prime Minister of India, you should know each and every subject. You should be a master of all the subjects. Maybe you will be specializing when you reach your degree level, because degree level, the vastness of the syllabus will be there. That's why you can't master all the subjects. But at least in the school level, you have to master all the subjects. நண்பர்களே, உங்களோட இலக்கை அடைவதற்கு வந்து எல்லா பாடங்களுமே ரொம்ப முக்கியமானது. இது வந்து பள்ளிகள்ல படிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அடிப்படை பாடங்கள். நீங்க வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டா எதுவும் படிக்கிறது இல்ல. நீங்க வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து கல்லூரிக்கு போறீங்க, பிஹெச்டி பண்றீங்க. அந்த மாரி பண்ணும்போது, அங்க வந்து என்ன ஆகும், ரொம்ப ஆழமா இருக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டோட பாடங்களும். அப்போ வந்து எல்லாத்தையும் படிக்க முடியாது. ஆனா, நம்ம வந்து இப்ப இலக்க அடையறதுக்கு எல்லாவோட அடிப்படையான விஷயங்கள நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். இப்ப பிரைம் மினிஸ்டரா போறீங்க, இந்த நாட்டுக்கே நீங்க வந்து பிரதம மந்திரியா ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க எல்லாத்துலயுமே வந்து மாஸ்டரா இருக்கணும். ஓகேங்களா? அது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான பாடங்கள் தான். Each subject has a feeling. Like what you are having a feeling, the subjects are also having a feeling. Suppose you neglect the subject, it gets hurt and it will not come to you. It will not come to you. Then you will be lagging behind that subject. Now let us analyze what are the reasons for not able to understand a specific subject. Now you should ask the students, how many of you
are interested in languages, in English, Telugu, or Tamil, Hindi, and how many of you like mathematics? How many of you like social studies, in science, etc. Like that, you have to put the questions to the students, and they will raise their hands. When it comes to Hindi, very few people will raise, very few people. And when it comes to Tamil, I think most of the people will rise. When it comes to English, maybe 75%. Then maths, 50% or 60% only, they say we like that. Social studies, many people say they don't like. Because we have put in their minds that social is not very important. Only science or maths or English, like that. These are the three things only we give a lot of emphasis. Correct. ஸோ நமக்கு எப்படி வந்து உடல்ல வந்து உணர்வுகள் இருக்கும், இப்போ வலிகள் எல்லாமே உணர்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி அந்த எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே உணர்வுகள் இருக்கும். நீங்க வந்து அத கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறீங்களா? இல்ல சந்தோஷமா அதுக்கெல்லாம் வந்து புரியும். அது உணர்வுகள் இருக்கும் அதுக்கும். அப்போ வந்து நீங்க வந்து குழந்தைங்க கிட்ட, மாணவர்கள் கிட்ட என்ன கேட்கணும் அப்படின்னா, நீங்க வந்து எந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விகள் கேட்கணும். யாருக்கெல்லாம் மேத்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும்? யாருக்கெல்லாம் வந்து சோசியல் சயின்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும்? யாருக்கெல்லாம் சயின்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும்? அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டா நீங்க கேட்கணும். மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு தமிழ் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க. அதுலயும் வந்து கை தூக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி சில சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து குறைவா வந்து எனக்கு பிடிக்காதுன்னு நிறைய பேர் வந்து கை தூக்காம இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது நீங்க அவங்க கிட்ட சொல்லணும், எல்லாமே வந்து நமக்கு தேவையானது இதுதான் அப்படின்னு சொல்லணும். So the reasons that you are not able to understand, that also you can question them. How many of you are able to understand what subject and all? So they will let you know. In front of their teachers, they may not tell. But if they are worried about the teachers present around them, then you should ask them to close your eyes. Now you tell, raise your hands. How many of you are not able to understand maths? Not able to understand like this. Okay. Then ask them to open the eyes. After that, let us analyze the reasons for not understanding the subjects. Okay. Normally, they put the blame on teachers. Yeah. நம்ம குழந்தைங்கிட்ட அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்கணும், எது உங்களுக்கு புரியாம இருக்கு, ஏன் எந்த பாடங்கள் உங்களுக்கு புரியாம இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு பாடத்தோட பேரா சொல்லி நம்ம கேட்கணும். ஆனா இது கேட்கும் பொழுது அவங்க வந்து ஆசிரியர்கள் இருக்காங்கன்ற பயத்துல உண்மையை சொல்ல மாட்டாங்க. அதனால அவங்கள கண்களை மூடிக்க சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த கேள்வியை கேட்கும் பொழுது அவங்க தைரியமா கைகளை தூக்குவாங்க, உண்மையை சொல்லுவாங்க. அப்ப சொல்லும் பொழுது நீங்க இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுட்டு இதுக்கான தீர்வு என்ன அப்படின்றத இப்ப சொல்லலாம். Yeah, the main reasons we can classify into 5 reasons that why you are not able to understand your studies subject. One is if you neglect that subject, as we already told you that some subjects we say that like social it is not required, so naturally we neglect that subject, then you will not understand that subject. Then second, if you scold that subject because you are not able to understand, you will be scolding that subject. And also if you get less marks, again you will be scolding that subject. Then the teachers, you know, the subject like the teachers very much, because the teachers always relentlessly teach the same subject for years together. Correct? Every year they teach the same subject. Correct. So the subject like the teachers very much, and if you scold those teachers, the subjects gets hurt. Then sometimes some of the topics in the subject, if you don't like, then also the subject will not come to you. Then if you disturb others concentration when they are listening so interestingly, and if you disturb their concentration, again that subject will not come to you. Okay. Okay. So these are the primary reasons why you are not able to understand the subject.
அந்த பாடங்கள் உங்களுக்கு புரியாததுக்கான காரணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே 5 இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இத சொல்லணும். அந்த சப்ஜெக்ட்ட நம்ம உதாசீனம் செய்யறது. அதாவது இந்த சப்ஜெக்ட்டா? இது நமக்கு தேவையே இல்ல. ஆ மார்க்லாம் இது வந்து ஆட் ஆகாது. அந்த மாதிரி அந்த சப்ஜெக்ட்ட உதாசீனம் செஞ்சா, அது வந்து நமக்கு வந்து புரியாது. அப்படி இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கு அடுத்த ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, காரணம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு புரியலன்னு சொல்லிட்டு, அந்த சப்ஜெக்ட்ட திட்டிக்கிட்டே இருக்கிறது. அந்த சப்ஜெக்ட்ட வந்து நம்ம என்ன அந்த பாடத்த வந்து நம்ம திட்டிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால, அது கண்டிப்பா நமக்கு புரியாது. இல்ல அதுல வந்து நான் வந்து ரொம்ப கம்மியா மார்க் வாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெனச்சு, இந்த இந்த சப்ஜெக்ட் தான் எனக்கு வந்து இவ்ளோ மார்க் கம்மியா குடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத திட்டுறது. இந்த 2த்துனால நீங்க திட்டுனீங்கன்னா கூட அது உங்களுக்கு வராது. இது 2வது காரணம். 3வது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சப்ஜெக்ட்ட எடுக்கிற ஆசிரியர்கள திட்டுறது. அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து அந்த ஆசிரியர ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா, அந்த ஆசிரியர் வந்து அந்த சப்ஜெக்ட்ட பத்தியே பேசுவாங்க. அந்த சப்ஜெக்ட்ட பத்தியே சொல்லிக் குடுப்பாங்க. அவங்க அத பத்தியே எழுதுவாங்க. அது வருடக்கணக்கா அதே செஞ்சுட்டு இருக்கறனால, அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு அந்த டீச்சர்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த ரொம்ப பிடிச்சவங்கள திட்டுறதுனால, அந்த சப்ஜெக்ட் உங்ககிட்ட வராது. ஓகேங்களா? அந்த சப்ஜெக்ட் பத்தின சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது ஒரு பகுதி, அதாவது ஏதாவது ஒரு செக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு புரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்ல கடினமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப அத திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டீங்கன்னா, புரியலன்னு நெனச்சீங்கன்னா, எல்லாமே புரியாம போயிடும். இது 4வது பாயிண்ட். 5வது வந்து பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சப்ஜெக்ட்ட வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டோட கேட்டுட்டு இருக்க யாராவது உங்க நண்பர்களாகட்டும், இல்ல உங்களோட கிளாஸ்ல இருக்கவங்க, இல்ல உங்க வீட்ல இருக்கவங்க யாரையாவது நீங்க அத வந்து கிண்டல் பண்ணி, அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அப்டின்னா, அந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு வரவே வராது. அது புரியவே புரியாது. இந்த 5 காரணங்கள் நண்பர்களே, இந்த 5 காரணங்களும் அந்த பிடிஎஃப்ல இருக்கு. நீங்க மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்ல. புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் போதும் இப்போதைக்கு. எஸ் சார். Now, now we have identified the problem, why we are not able to understand the subject. Then what is the solution for that? Okay, the solutions are, you have to always hail the subject or congratulate the subject. Then second one is, as I already told you, the subject likes the teachers very much, and you should not disrespect those teachers. You should respect them, the teachers who are teaching the subject. Then the subject lies in the book, in the form of a book, is it? So you have to properly keep that book with you. You should not tear it, or you should uh, put in a very tidy form those books, and you should like those books. You should love those books. Okay. Then, if somebody is uh, falling behind or lagging behind in the particular subject, you should help with whatever understanding on the subject those students to understand better. So if you do these things, the subject will come to you. You should start liking the subject. You should start loving the subject. Then the subject will come to you. See, in our house, a small kid is there, small kid of 2 or 3 years old. If you show a lot of love and if you smile at the child and offers, she will come to your lap. Otherwise, suppose you are angry and still ask the kid to come to you, the kid won't come. Like that, subjects are also like that. You should behave respectfully, likingly, and lovingly with the subject. நண்பர்களே, இதுவரையிலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சப்ஜெக்ட் எதனால உங்களுக்கு புரியலன்ற காரணங்கள பார்த்தோம். இப்போ அத வந்து எப்படி வந்து அதற்கான தீர்வுகள் என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும். அப்படின்னா, அந்த சப்ஜெக்ட் அந்த பாடத்த வந்து நம்ம வந்து பாராட்டணும், இல்ல வாழ்த்தணும். ஓகேங்களா? அது முதல் தீர்வு. ஓகேங்களா? அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு சார் சொன்னாரு இல்லையா? அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து அதோட ஆசிரியர ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த ஆசிரியர வந்து நீங்க வந்து மதிக்கணும். மதிச்சு நடக்கணும். ஓகேங்களா?
அந்த வந்து எந்த பாடமா இருந்தாலும் அது புத்தக வழியில தானே இருக்கும், புத்தகமா தானே இருக்கும். அந்த புத்தகத்தை நம்ம ரொம்ப பாதுகாப்பாகவும் ரொம்ப வந்து அது அன்போடவும் நம்ம வச்சிருக்கணும். அதுல கிழிக்கிறது, கிறுக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப வந்து நீட்டா வச்சுக்கணும் அத. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட நண்பர்கள், உங்களோட கிளாஸ்ல இருக்க மத்த மாணவர்கள், ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட்ல வந்து அவங்க கம்மியா மார்க் வாங்குறாங்க, அவங்களுக்கு புரியல அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, அவங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சத சொல்லிக் குடுத்து, நீங்க அவங்கள உதவி செய்யணும். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து அந்த சப்ஜெக்ட்ட விரும்ப ஆரம்பிக்கணும். அந்த சப்ஜெக்ட் அந்த பாடத்த வந்து விரும்ப ஆரம்பிக்கணும். இந்த மாதிரி செஞ்சா அந்த பாடம் உங்களுக்கு நல்லா புரிய ஆரம்பிக்கும். நீங்க அதுல வந்து நல்ல மதிப்பெண்கள் எடுக்க முடியும். இப்போ நம்ம வீட்ல உதாரணத்துக்கு நம்ம வீட்ல வந்து ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 2, 3 வயசு குழந்தை இருக்கு. அத வந்து நம்ம சிரிச்சு, சந்தோஷமா, ஆனந்தமா வந்து கூப்பிட்டோம் அப்டின்னா, அது நம்மகிட்ட ஓடி வரும். அதுவே வந்து நீங்க கோவமா, எனக்கு வந்து கஷ்டமா, குழப்பமா இந்த மாதிரி வந்து இருந்தீங்கன்னா, அது உங்ககிட்ட வரவே வராது. அந்த மாரி தான் வந்து நம்ம பாடங்களையும் அதே மாரி தான் நம்ம நடத்தணும். Okay. So now you understood how to respect the subjects, how the subjects will come to you, and what are the problems in not understanding, and how to overcome these problems. So now you understood very well about the subjects. Right. Now the Sankalpa Dhyana regarding subjects. ஓகே. நண்பர்களே, இப்போ வரலையும் அந்த பாடங்கள் வந்து எப்படி இருக்கும்? எல்லா பாடங்களும் முக்கியத்துவம் தான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் அந்த பாடங்கள் உங்களுக்கு புரியாததுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கான தீர்வுகளையும் பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ வந்து சங்கல்ப தியானம். So I like all the subjects, or each subject you please tell them that I like mathematics, I like science, I like social studies, I like English, I like Hindi, I like Tamil. Then again, I love mathematics, I love science, I love social, I love English, I love Tamil, I love Hindi, like that, you know. You have to make them to recite inside their mind that yes, I love the subjects. Okay. நண்பர்களே, முதல் சங்கல்பம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் பேரையும் சொல்லி நான் நேசிக்கிறேன் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட்டு சொல்லணும். அதாவது அ தமிழ் பாடத்த நான் நேசிக்கிறேன். ஆங்கில பாடத்த நான் நேசிக்கிறேன். ஹிந்திய நேசிக்கிறேன். சயின்ஸ நேசிக்கிறேன். மேக்ஸ நேசிக்கிறேன். சோசியல் சயின்ஸ நேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லணும். அதே மாதிரி வந்து தமிழ் பாடத்த நான் ரொம்ப விரும்புறேன் அப்படின்னு சொல்லணும். ஆங்கில பாடத்த நான் ரொம்ப விரும்புறேன். ஹிந்திய ரொம்ப விரும்புறேன். சோசியல ரொம்ப விரும்புறேன். சயின்ஸ ரொம்ப விரும்புறேன். மேக்ஸ ரொம்ப விரும்புறேன். ஒவ்வொன்னத்தையும் தனித்தனியா அவங்க வாயால அவங்க வாயில இல்ல. இந்த சங்கல்ப தியானம் வந்து மனசுக்குள்ள சொல்லணும். நீங்க சொல்ல சொல்ல அவங்க திரும்பி மனசுக்குள்ள சொல்லிக்கணும். அவங்க எல்லாத்தையும் தனித்தனியா சொல்லணும் அவங்க. Okay. The second one, if I have neglected any subject, or if I have insulted any subject, I am seeking apology from the bottom of my heart. இதுக்கு முன்னாடி நான் எந்த சப்ஜெக்ட்லயாவது உதாசீனப்படுத்தியிருந்தா, இல்லன்னா அவமானப்படுத்தியிருந்தா, நான் வந்து இதயபூர்வமா மன்னிக்க வேண்டிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கணும். The next, if I have scolded those teachers who are teaching the subjects, or if I have thrown the books or torn the books the subject of which I do not like, now I am seeking their apology from the bottom of my heart. எந்த பாடத்தையாவது அது கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களை நான் முன்னாடி திட்டியிருந்தாலும், இல்ல வந்து அந்த புத்தகங்களை மரியாதை இல்லாம நடத்தியிருந்தா, தூக்கி வீசியிருந்தாலோ, கிழிச்சிருந்தாலோ, நான் வந்து இதயபூர்வமா அவங்க 2 பேர்கிட்டயும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். Then next one, ஓகே. if I have objected anybody who are eagerly listening the subject,
and coming in their way of learning the subject, I seek their apology, and from the bottom of my heart, I am tendering my apology from the bottom of my heart. யாராவது நண்பர்கள், மாணவர்கள் வேற யாராவது வந்து இந்த பாடத்தை ஆர்வமுடன் கேட்டுட்டு இருக்கும் பொழுது நான் அவங்க ஆர்வத்தை தடை செய்யற மாதிரி ஏதாவது பண்ணியிருந்தேன்னா இதயபூர்வமா என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்னிப்பு கோரணும். Okay, so this is about subjects. This is very, very important for each and every student, right? Okay. The next topic is, shall we go to next topic? Yes, sir. I hope this is understood by all. நண்பர்களே, இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? அடுத்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு போலாமா? சாட்ல பதில் சொல்லுங்க. ஒரு thumbs up, they have given thumbs up, sir. Okay, right. Okay, next subject is nature's power, prakriti shakti. Okay. Okay, what is nature? You should ask the students. What is meant by prakriti? Okay. They'll give different type of nature means trees, lakes, flowers, rain, some like that. Whatever they imagine, whatever is there in their mind, they will tell you. Correct. நண்பர்களே, அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இயற்கை ஆற்றல். ஓகேங்களா? இந்த இயற்கை அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத மாணவர்கள்கிட்ட நீங்க கேட்கணும். அவங்க விதவிதமான பதில்கள் சொல்லுவாங்க. மரம், செடி, கொடி, ஆறு, மலைகள், கடல் அப்படிலாம் வந்து பதில் சொல்லுவாங்க. Yeah. So you should always question the students and try to get the answers from them. Then they will try to think it out, and then they will try to tell. That means once they try to think and tell means they are very much involved in the subject. This is what how to evince the interest in the students. Okay. நண்பர்களே, எப்பயுமே வந்து நீங்க சப்ஜெக்ட் சொல்லிட்டே போகக்கூடாது. அவங்க கிட்ட கேள்வி பதில் மூலமா தான் கொண்டு போகணும். இந்த சார் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஏன்னா அப்பதான் அவங்களுக்குள்ள ஆர்வம் எவ்வளவு இருக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும். அவங்க வந்து நம்ம கேள்விகள் கேட்டு யோசிச்சு பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்கன்னா நம்மளோட முழு ஒத்துழைப்பு அவங்க கொடுப்பாங்க. முழுமையா அதுல இன்வால்வ் ஆயிருப்பாங்க. Yes, sir. So before letting know about the prakriti, the student should know Panchabhuta, the 5 elements. You should ask the students what are the 5 elements. So they will say in the different order. Someone say space, someone say air, someone say water, fire, earth, like that. You should allow them to tell. Then you have to tell them in the order. It starts from lower energy to higher energy. Earth. Okay. Then water. Then fire. Then air. And then space. Okay. They are in that energy levels. And let us know why they are in that energy levels. Earth means whatever you can hold with your hand is there. Is the earth. Water you can't hold, but still you can touch it. Correct? You can't hold as comfortably as that of earth. You need a tumbler or you need any form to hold the water, and water will take that shape. Okay. Okay. The next energy is fire. You can only see with your eyes. You can't touch the fire. Okay. And sometimes if the fire is so energetic like sun, you can't see the sun in the afternoon. Correct? Correct. So earth you can feel it, water you can touch it,
Fire, you can see it, but air, you can't see. You can't touch it. Okay. Only when the wind flows on your body, then say you can feel that there is a air. Correct? Correct. So you can't see the air. You can only feel. Correct. And if you go to space energy, you can neither see nor touch nor feel also. That's why space energy is in the higher form. Okay. ஸோ நம்ம அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை அப்படின்றதுக்கு வந்து முன்னாடி குழந்தைங்கள் வந்து பஞ்சபூதங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம். அவங்க கிட்ட நீங்க கேட்கணும். பஞ்சபூதங்கள்னா என்ன? அது எத்தனை? அந்த மாதிரி கேட்கணும் கேள்விகளை. அவங்க ஒன்னொன்னும் ஒவ்வொரு ஆர்டர்ல வந்து காத்து, தண்ணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. நீங்க அதுக்கப்புறம் எல்லா பதில்களையும் வாங்கி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கரெக்டான வரிசையில சொல்ல ஆரம்பிக்கணும். அது என்ன வரிசை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதோட ஆற்றல் வந்து எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து வந்து கீழ இருந்து மேல வரலையும் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். அதுதான் நீங்க சொல்லணும். அது அந்த பஞ்சபூதங்கள் அப்படின்னா முதல்ல வந்து நிலம். ஸோ நிலம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா திடமான பொருள். எது நம்ம கையில எடுக்க முடியுமோ, உணர முடியுமோ, பார்க்க முடியுமோ அது வந்து நிலம் அப்படின்னு அர்த்தம். நீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையில எடுக்கலாம். ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல சிந்தி போயிடும் இல்லையா? அத வந்து தொடதான் முடியும் நம்மளால. அத எடுத்து நம்ம எடுத்து நிறுத்தி வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பாத்திரம் அந்த மாதிரி தேவைப்படுது. அப்பதான் அந்த தண்ணி வந்து நம்மளால வந்து வச்சிட்டு இருக்க முடியும். அதனால நீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் தொடுதல் மட்டும் தொடலாம் பார்க்கலாம். அது வந்து அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெருப்பு. நெருப்பு வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து பார்க்க தான் முடியும். அதுக்கப்புறம் உணர முடியும். சூட வந்து உணர முடியும். ஆனா தொட முடியாது. அது எவ்வளோ ஆற்றல் வாய்ந்ததா இருக்கும். அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த நெருப்பே வந்து சூரியன வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மத்தியான நேரத்துல நம்மளால பார்க்க கூட முடியாது. ரொம்ப அதிகமா இருந்ததுன்னா, அத நம்மளால பார்க்க கூட முடியாது. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, காற்று. காற்ற வந்து நம்ம வந்து ஆ அதாவது நம்ம பார்க்க முடியாது, தொடவும் முடியாது. உணர்தல் கூட எப்படின்னா, அது வந்து நமக்கு வந்து ஆ காற்று அடிக்கும் பொழுது மட்டும் தான் அது வந்து நம்மளால உணர முடியுமே தவிர, அது எதுவும் சலனமற்ற நிலையில இருந்ததுன்னா, அந்த காற்ற நம்மளால உணரவே முடியாது. அதுக்கப்புறம் கடைசியா அது பார்த்தீங்கன்னா, ஆகாய தத்துவம். அதாவது சூன்யம். அந்த ஆகாய தத்துவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து பார்க்க முடியாது, தொட முடியாது, உணரவும் முடியாது. அதனால தான் அது வந்து ரொம்ப அதிகமான ஆற்றல் வாய்ந்தது ஆகாய தத்துவம். இது 5ம் தான் பஞ்சபூதங்கள். So everything is made out of these 5 elements. Everything on this earth, everything, whatever you name it, it is made up of 5 elements. For example, we are eating food. How it is made? First, let us take rice. Okay, rice you can hold with your hand. So it is the first element, the earth element. So to cook this rice, you need a bowl, correct? Or a utensil, you need it. That is also earth. And for this, to put this rice in the pot or in that utensil, it should have space inside. Suppose it is already full, can you put it? You can't. That means already there is a space energy. In that you are putting this rice, then you are adding water, then you are cooking by utilizing the fire energy. So we have the earth energy, we have the water energy, we have the fire energy, and you find lot of air bubbles coming when you are cooking the food. Where from they have come? It is already there. Wherever there is a space, the air will be there. Okay, so then the air is there, then space is very much important. Space energy is there. So all the 5 elements together only you will have your food. இந்த பஞ்சபூதங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாத்துலயுமே இருக்கு. இந்த உலகத்துல எதெல்லாம் நீங்க பேர் சொல்றீங்களோ, அதுல எல்லாத்துலயுமே இந்த பஞ்சபூத தத்துவங்கள் இருக்கு. அதுதான் அதால ஆனதுதான் இந்த உலகம் முழுவதுமே.
எது எடுத்துக்கிட்டாலுமே அந்த பஞ்சபூத தத்துவங்கள் இருக்கும். இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற உணவே உதாரணமா எடுத்துக்கலாமே. அரிசி எடுத்துக்கோங்களேன். அந்த அரிசிய பொங்க வைக்கிறதுக்கு தான் வச்சிருக்கீங்க இல்லையா? அந்த அரிசி என்னது? அந்த கையில எடுக்க முடியுதா? அப்போ வந்து அது வந்து என்னது? நிலம் தத்துவம். அந்த நில தத்துவத்த நம்ம வந்து அந்த அரிசிய சாதமாக்கி தான் நம்ம சாப்பிடணும் இல்லையா? அத சாதமாக்கணும் அப்படின்னா, அதுக்கு ஒரு பாத்திரம் வேணும். எதுல செய்றோமோ அந்த பாத்திரம் வேணும். அந்த பாத்திரம் வந்து அதுவும் நிலம் தான். அந்த பாத்திரத்துல காலியா இருந்தா மட்டும் தான் வந்து உங்களால அரிசிய போட முடியும். அது ஃபில்லா இருந்ததுன்னா அரிசிய போட முடியாது. அப்ப காலியா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? அங்க ஆகாய தத்துவம் இருக்கு, காற்றும் இருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த எப்படி காற்று இருக்குன்னு தெரியுது அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க வந்து அந்த அரிசிய போட்டதுக்கப்புறம் தண்ணிய ஊத்துவீங்க. தண்ணி வந்து என்னது? நீர் தத்துவம். அதுக்கப்புறம் வந்து நெருப்ப மூட்டுவீங்க. அது வந்து நெருப்பு ஆற்றல். அந்த பஞ்சபூதங்களும் இருக்கும். நீங்க பத்த வச்சு அத கொதிக்க கொதிக்க என்ன ஆகும்? அந்த தண்ணி நீராவியாகி காற்றா வெளிய வரும் இல்லையா? ஸோ அந்த பஞ்சபூதங்களும் அங்க அடங்கி இருக்கு அதுக்குள்ள. எங்கெல்லாம் ஆகாய தத்துவம் இருக்கோ, அங்கெல்லாம் காற்றும் இருக்கும். அது 5மே சேர்ந்தது தான் வந்து நமக்கு உணவா வந்து கிடைக்குது. So anything you see on the, suppose you are living in a house or the school building is there. School building is there. There you can tell the students how this building is constructed. Okay. What is used in this building? They say there's cement, stones, bricks, then the iron or steel. Like that, they all will tell. So those things you can feel it. That means they are earth. So in that water, the cement and all, you will mix a lot of water, and for curing also you will make water. Okay, and this air and sun energy, they will set the cement and the structure. Okay, so 4 elements have come. First of all, to put the school and to construct the school at one place, space is required. So anything you take, it is all made up of these 5 elements only. மாணவர்கள்கிட்ட நீங்க இன்னொரு உதாரணமும் சொல்லலாம். என்னன்னா, எல்லாமே இந்த உலகத்துல பஞ்சபூதத்தால ஆனது. இந்த ஸ்கூலையே எடுத்துக்கோங்க. நம்ம இருக்கிற இந்த ஸ்கூலையே எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஸ்கூல் எப்படி வந்துச்சு? இங்க ஒரு இடம் காலியா இருக்கணும். அப்பதான் ஸ்கூல் வைக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடி முதல்ல மாணவர்கள் கிட்ட கேளுங்க. இந்த ஸ்கூல எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க? எதெல்லாம் வச்சு, எந்த பொருட்கள்லாம் வச்சு இந்த கட்டுமானத்த கட்டுனாங்க? அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்பொழுது, அவங்க ஒண்ணொண்ணும் ஒரு ஒரு பதில் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பதிலெல்லாம் கேட்டுட்டு, அந்த சிமெண்ட்டோ, கான்கிரீட்டோ, அயனோ, அந்த அயன் ராட்ஸோ எது வந்து சொல்றாங்களோ எல்லாமே சொன்னதுக்கப்புறம், இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதெல்லாமே உங்க கையால எடுக்க முடியுதா? அப்போ வந்து அது வந்து நிலத்தத்துவம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சிமெண்ட் கலக்கறதுக்கு, க்யூரிங்க்கு எல்லாத்துக்கும் நமக்கு தண்ணி வேணும். இல்லையா? பில்டிங் கட்டும்போது அது நீர் தத்துவம். அது எல்லாமே நம்ம வச்சதுக்கு செட் பண்ணது அது கட்டினதுக்கு அப்புறம் அது செட் ஆகறதுக்கு என்ன வேணும் நமக்கு? காற்றும் வேணும், சூரியனும் வேணும். அதாவது நெருப்பு தத்துவமும் வேணும், காற்று தத்துவமும் வேணும். ஸோ முதல்ல வந்து ஆகாய தத்துவம், காலியா இருந்த இடம் வேணும். அதுலேருந்து எல்லா பூதங்களும் வந்து சேர்ந்தது இல்லையா? அப்போ பஞ்ச பூதங்களானது தான் இது உலகத்துல எல்லா விஷயங்களுமே. So now you understood that everything is made up of 5 elements. Even you take our body. You take our body, the bones, the flesh, and whatever you can hold with your hand. There, that is earth. Okay, and you have a lot of water and blood inside. That is water energy. Okay, and your temperature, body temperature is always 98.4. Okay, where from this temperature has come? That is your Agni Tattva, fire energy. Okay, and without air you can't live. Correct? You have to inhale a lot of air and you have to exhalate a lot of air. And for this, some space is there inside. Then only you can inhale the air and you can send the air outside. Okay. So our body is also made up of this Panchabhuta, these 5 elements.
நண்பர்களே, நம்ம இந்த உடல் கூட பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சபூதத்தால் ஆனதுதான். இந்த உடல்ல இருக்க தசைகள், தசை நாறுகள், இல்லைன்னா இந்த வந்து சரீரத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோல் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் எலும்புகள் இருக்கு. எதெல்லாம் உங்களால வந்து தொட்டு ஃபீல் பண்ண முடியுமோ, அது எல்லாமே வந்து நிலத்தத்துவம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, பிளட் அப்படின்ற ரத்தத்துல வந்து நம்ம உடல்ல வந்து 70% தண்ணி தான் இருக்கு இல்லையா? ஸோ நீர் தத்துவமும் அங்க இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட உடலோட ஆ சூடு எப்படி இருக்கு? நம்மளோட டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும்? அது வந்து 98.4 டிகிரீஸ்ல இருக்கும் எப்பயுமே. அது எங்கேருந்து வந்தது? நம்ம உடல வந்து இந்த டெம்பரேச்சர்ல, அதாவது சூடுல வந்து மெயின்டெயின் பண்ணணும்னு இயற்கை இருக்கு. அப்போ அது வந்து நெருப்பு தத்துவம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, காற்று ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம சுவாசிக்கிறதே காற்று தான் சுவாசிக்கிறோம். எப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்றோமோ இல்லையோ, சுவாசிக்கிறத நிறுத்தவே மாட்டோம் இல்லையா? அப்போ அது வந்து காற்று தத்துவம். அந்த காற்று உள்ள போய் நிரம்புது, இல்ல சாப்பாடு உள்ள போய் நிரம்புது அப்படின்னா, அங்க காலி இடம் இருந்தா தானே நிரம்ப முடியும். அது வந்து ஆகாய தத்துவம். ஸோ நம்ம உடல் எல்லாமே வந்து சேர்ந்தது தான் இருக்கும். பஞ்சபூதத்தால் ஆனது தான் இந்த உடல். Okay. Now let us see the other how these five elements help us. First is earth. If earth is not there, where can we stand? Because on the earth we have our school, we have our house, we have a road on which our we'll be uh, roaming on that road. We are using our four-wheeler or two-wheeler to come to the school and reach a home and all that. Okay. If earth is not there, can we simply stand in the air? It is not possible. So earth is the base for all of us. Not only for all of us, for every living thing, earth is the base. And earth is the base for the trees. The trees give us oxygen and the food and oxygen the trees are giving to us. So the importance of earth is, it is the base for each and every living organism and every non-living organism also, like your buildings, school, your vehicles, so on and so forth. Whatever is there, these materials on the earth, if earth is not there and it is pulling that with that magnetic power, it's called earth magnetic power. If it is not pulling you, suppose it's not pulling you, then you should be floating in the air and you can't have any base. The plants will be floating. You can't just imagine. So the importance of earth. Yeah. இப்போ வந்து ஒவ்வொரு பஞ்சபூதத்துல இருக்க எல்லாத்துக்குமே அது எவ்வளவு முக்கியம் நமக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். முதல் வந்து நிலத்தத்துவம் இல்லைன்னா பூமி. அந்த நிலத்தத்துவம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம நிக்கிறதுக்கு ஆதாரமா இருக்கிறதே அதுதான். நம்ம வந்து இந்த பூமியே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, நிலமே இல்லைன்னா எங்க இருப்போம் நம்ம? இருக்கவே முடியாது இல்லையா? அங்க வந்து பில்டிங்கா இருக்கட்டும், வீடா இருக்கட்டும், ஆஃபீஸா இருக்கட்டும், எல்லாமே எங்க இருக்கு? இதுக்கு மேல தான் இருக்கு. அது இல்லாம இருந்தது அப்படின்னா, நம்ம யோசிச்சு பார்க்கவே முடியாது இல்லையா? அது வந்து நமக்கும் சரி, என்னென்ன உயிரினங்கள் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் சரி, உயிரற்ற இதுக்கும் சரி, இதுதான் ஆதாரமா இருக்கு. அது அடிப்படையான ஒண்ணு. இது இல்லன்னா நம்ம இந்த இதுல பூமியில இருக்கவே முடியாது. நிலம் அப்படின்றது அவ்ளோ அடிப்படையான ஒரு விஷயம். அதுலதான் வந்து மரங்கள் வந்து வேரூன்றி நிக்குது. அந்த மரங்கள் தான் வந்து நமக்கு பழங்களை கொடுக்குது, ஆக்சிஜனை கொடுக்குது. அதை 2த்தையும் நம்ம வந்து சாப்பிட்டா நம்ம உயிர் வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கோம் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து இந்த பூமி வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த புவியீர்ப்பு இருக்கிறதுனால மட்டுமே நம்ம இந்த பூமியில கால் பதிச்சு நடக்க முடியுது. அந்த புவியீர்ப்பு சக்தி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எங்க இருப்போம் நம்ம? மிதந்துட்டே இருப்போமா? அப்ப இருக்க முடியாது இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம வாழ முடியாது. அத வந்து யோசிச்சு பார்க்க கூட முடியாது. அந்த பூமி வந்து அத இழுத்து பிடிச்சிருக்கு அதோட ஆற்றலால, புவியீர்ப்பு சக்தியால நம்மள. அதனால தான் இந்த நிலத்து மேல நம்ம நடக்க முடியுது, வாழ முடியுது. இந்த பில்டிங்கு, அந்த வண்டிகள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உயிரற்றது எல்லாமே கூட ஆதாரமா இருக்கிறது என்ன? நம்ம பூமி தான். அது நிலத்தத்துவத்த சார்ந்தது. Then next, water. How water helps us, you know very well. The moment you get up from the bed, you need water. First, you have to brush
you have to wash, you have to drink, you have to cook. For everything, you have to wash your clothes. For everything, water is required. Correct. For plants to grow, water is required. Is it not? Correct. For plants to grow, water is required. And we get food from these plants. Okay. So for that, water is very much required. Correct? Without water, the plants cannot produce the food. And without that food, we cannot live. So, so that is the reason we need lot of water. We can't imagine the life without water. We are finished. If you don't have water, how long you will live? Very difficult. You can't imagine. So water is highly important. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நண்பர்களே, நீர் தத்துவம். அந்த நீர் தத்துவத்தை, நீரோட முக்கியத்துவத்தை நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம காலையில வந்து தூக்கத்துல இருந்து எந்திரிச்ச உடனே என்ன பண்ணுவோம்? பாத்ரூம் போவோம். நம்மள வந்து கிளீன் பண்ணிப்போம். ப்ரஷ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் தண்ணி வேணும். அதுக்கப்புறம் குடிக்க ஆரம்பிக்கணும். தாகமா இருக்கும் போதெல்லாம் தண்ணி குடிக்கணும். அப்புறம் சமைக்கணும். அந்த சமைக்கிற உணவு எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது செடி, கொடி, மரங்கள் கிட்ட இருந்து. அந்த மரங்கள் வளர்றதுக்கு என்ன வேணும்? நீர் வேணும். அந்த நீர் இல்லைன்னா மரங்கள், செடிகள் எதுவுமே இருக்காது. அப்புறம் நம்ம சாப்பிடுறதுக்கு எதுவுமே இருக்காது நம்மகிட்ட. விவசாயம் பண்றதுக்கும் வேணும், மரங்கள் வளர்க்கறதுக்கும் வேணும், சமையல் செய்யறதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே நீர் தேவை. நீரின்றி அமையாத உலகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீரோட முக்கியத்துவம் அவ்வளோ இருக்கு. எத்தனை நாள் நம்ம நீர் இல்லாம உயிரோட இருக்க முடியும்? யோசிச்சு பாருங்க. ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? அந்த அளவுக்கு அந்த நீர் தத்துவம் ரொம்ப முக்கியமானது. The fire energy, for cooking the food, fire is compulsorily required. Without fire, you can't cook the food. Okay. Then this fire energy is converted into mechanical energy in our cars, motorcycle, in all other bus, whatever it may be. Here, the fire energy is converted into mechanical energy, and then the car or bus, whatever it may be, it moves. Okay. And see, suppose there is a lot of rain and there is no sun for days together. What happens? All the leaves and everything gathers, all other debris will gather on the earth, and it starts stinking, and it starts decaying, and it gives a lot of bad smell. Once the sun comes, within no time, within few hours, if the scorching sun comes, every debris will be eaten, will be digested by this sun energy. You must have definitely observed, no? Yes. So this heat energy is highly essential and useful to us. And if there is no sun, just imagine whether the plants can synthesize the food material for photosynthesis. Sun energy is a must. If there is no photosynthesis, plants cannot survive. If plants cannot survive, we cannot have any food. So the importance of this third element, Agni, sun, this fire energy. நண்பர்கள், அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெருப்பின் ஆற்றல். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து சூரியன் வந்து நிறைய நாள் வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரொம்ப நாளா சூரியன் வந்து வரவே இல்லைன்னா, அவ்வளோ மழை இருக்கு, குளிர் இருக்கு அப்படின்னும் போது என்ன ஆகும்? அங்க எல்லாம் வந்து கழிவுகள் எல்லாம் சேர்ந்துக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கும். நாத்தம் அடிக்கும். இந்த பூஞ்சான் ஸ்மெல் வரும். அந்த ஈரத்தன்மையோட அந்த வாடை வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்மளால இருக்கவே முடியாது. ஆனா அதுவே வந்து நல்ல வெளிச்சமா அந்த பங்குனி வெயிலுன்னுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி நல்ல வெயில் அடிச்சுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில மணி நேரத்திலேயே வந்து எல்லாத்தையும் அது எரிச்சிடும்.
அது எல்லாமே போயிட்டு நல்ல விதமா ஃப்ரெஷ்ஷா ஆக ஆரம்பிச்சிரும் இல்லையா? அவ்ளோ வந்து நம்ம வந்து அந்த சூரியன் மேல ஆதாரப்பட்டிருக்கோம். இந்த சூரிய கதிர்கள் இல்லன்னா, நம்மளால வந்து உயிர் வாழ்றத நெனச்சு கூட பார்க்க முடியாது. நம்ம வந்து அந்த மரங்கள் வளர்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அத வந்து தேவைப்படும். அந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் சொல்லுவாங்க. அந்த பச்சையம் அப்டின்னுவாங்க தமிழ்ல. அத உருவாக்கணும் அப்டின்னா, அதுக்கு வந்து அ சூரிய கதிர்கள் ரொம்ப தேவை. அது இருந்தா தான் அதால உணவு தயாரிக்க முடியும். அந்த தயாரிச்ச உணவ தான் நம்ம வந்து எடுத்து சமைச்சு, சமைக்காம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். நம்ம சாப்பாட்டுக்கும் சரி, எல்லாத்துக்குமே வந்து நெருப்புன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த 3வது தத்துவமான நெருப்பு வந்து இவ்ளோ நமக்கு உறுதுணையா இருக்கு. உதவியா இருக்கு. Yes. Then the fourth element is air. Air is very much required for our survival. Correct? Without air, can you survive? You can't survive for 1 minute. Without water, you may survive for 2 or 3 days. Without food, you may survive for a week. But without air, can anyone survive? Maximum 5 minutes, 10 minutes, maximum. After that, finish. If there is no air. Okay. Like that, plants also need air to prepare the food material. We take oxygen from the air, and plants take carbon dioxide from the air. This carbon dioxide is through photosynthesis by using water and sun. This carbon dioxide is converted to carbohydrates. That is the basic science that every student knows it. So if there is no air, where from this plant will prepare the food for us? So air is very, very, very essential for each and every living organism. நண்பர்களே, அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, காற்று தத்துவம். இந்த காற்று தத்துவம் வந்து 4வது பஞ்சபூதத்துல 4வது. இதுவும் ரொம்ப 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 முக்கியம். காற்று இல்லாம நம்மளால ஒரு நொடி கூட வாழ முடியாது. மூச்சு இழுக்காம இருக்க முடியுமா நம்மளால? மூச்ச வந்து மூக்க பொத்திக்கிட்டோம்னா நம்மளால வாழவே முடியாது இல்லையா? அதுக்கு வந்து நம்ம உயிரோட இருக்கணும் அப்டின்னா, காற்று வந்து ரொம்ப முக்கியம். காற்று இல்லாம நம்ம வந்து சுவாசிக்கவே முடியாது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சாப்பாடு இல்லாம நீங்க வந்து 1 வாரம் இருக்கலாம். தண்ணி இல்லாம சில நாட்கள் இருக்கலாம். ஆனா காற்று இல்லாம, அதாவது நம்ம சுவாசிக்காம இருக்கவே முடியாது இல்லையா? அதுக்கு வந்து ஆதாரமா இருக்கிறதே அந்த காற்று தான். அதே மாரி மரங்களுக்கும் வந்து காற்று ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா மரங்களும் சுவாசிக்கும். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்ஸிஜன் எடுத்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு விடுவோம். ஆனா அது வந்து மரங்கள் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட எடுத்துக்கிட்டு அது போட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ்க்கு அது பயன்படுத்தி அது கார்பனா வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும். ஓகேங்களா? அதுக்காக வந்து அது கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துட்டு, அது வந்து ஆக்ஸிஜன குடுக்கும். இந்த மாதிரி மரங்கள், செடிகள், கொடிகள் வளர்றதுக்கும், எல்லா உயிருள்ள அ ஜீவராசிகள் வளர்றதுக்கும் வந்து காற்று ன்றது ரொம்ப ரொம்ப அத்தியாவசியமான தேவை. So the next element is space. If I have already told you about the importance of space. If there is no space, when will you understand the space energy? Very well. Yes. When you are traveling in a bus or a metro with full of passengers, where you can't move your feet, you can't move an inch this way or that way. You will be suffocating like anything. Then you will be praying God, let there be some space for me. Okay. So when you are caught in a traffic jam in a car or in a bus, you can't move forward or you can't move backward. It will be a standstill. Then you will understand the importance of space. On a highway, we go very fast because there is space. And in a traffic jam, we can't move because there is no space. Correct. So this space energy is very, 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 very important. And we get lot of energy from this space. Lot of energy. See, for example, we take this space energy in the sleep and in meditation. See, you can live without food for a week, or 10 days or 15 days, but you can't live without sleep. Maximum 1 day
you can avoid. Second day onwards, finish. 2 days also by with great difficulty you survive. Third day, even if I give 1 crore rupee to you, you will throw that money and try to sleep. Okay, that means we take a lot of energy in the sleep. Sleep means sunya. It is empty space. So that empty or that space energy is so important that it gives prana shakti or cosmic energy to us. ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூன்யம் இல்லைன்னா ஆகாய தத்துவம். ஓகேங்களா? அந்த ஆகாய தத்துவம் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எப்போ உணர்வோம், அந்த சூன்யம் இல்லை காளி அப்படின்வாங்க, காளி இடம் அப்படின்வாங்க. அது வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரயிலில் வந்து சார் இது முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்க, ட்ரெயினில் வந்து நல்லா நெருக்கடியாக இருக்கிற ட்ரெயினில் இருக்கீங்க அப்படின்னா எப்படா வெளியே வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்த உடனே மூச்சை இழுப்பானா இப்போதான் சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா? அதே மாதிரி டிராஃபிக் ஜாம்ல மாட்டிக்கிட்டோம், எப்படியும் நகரவே முடியல அப்படின்னா கொஞ்சமாவது இடம் கிடைக்காதா நம்ம சீக்கிரமா போறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம். ஏன் ஆனா அதுவே வந்து ஹைவேல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டா போக முடியும். ஏன் அப்படின்னா அங்க வந்து ஆகாய தத்துவம் இருக்கு, இடம் இருக்கு, காளி இருக்கு. இந்த காளியை தான் சூன்யம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. இந்த சூன்யம் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால வாழ முடியுது. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இது வந்து நம்ம என்னன்னா நம்ம இந்த சூன்யத்துல இருந்து நிறைய ஆற்றலை பெறுறோம். எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தினமும் தூக்கத்துல இருக்கும் பொழுது நம்ம அந்த சூன்ய நிலைக்கு போய் நிறைய ஆற்றலை வந்து எடுத்துட்டு வரோம். அந்த ஆற்றலை உபயோகிச்சுதான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஒரு நாள் நம்ம தூங்கலன்னா கூட, சாப்பிட்றது வேணா 1 வாரம் 10 நாள் சாப்பிடாம இருக்கலாம். ஆனா தூங்காம ஒரு நாள் இருப்பீங்க, அடுத்த நாளே வந்து உங்களால சரியா வேலை செய்ய முடியாது. 2வது நாளும் நீங்க தம் கட்டி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு முயற்சி பண்ணி இருந்தீங்க அப்படின்னா 3வது நாள் சுத்தமா இருக்க முடியாது. அந்த 3வது நாள் வந்து நான் 1 கோடி ரூபாய் கொண்டு வந்து கொடுத்தா கூட நீங்க அதை விட்டுட்டு தூக்க தான் போவீங்க. அது தூக்கத்துல மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்குதா அப்படின்னா இல்ல, தியானத்திலயும் நமக்கு கிடைக்குது. தூக்கத்துல கிடைக்கிறது, தியானத்துல கிடைக்கிறது ஒரே அந்த சூன்யத்துல இருந்து வர ஆற்றல் தான் நமக்கு. So meditation, in the sleep you get lot of this space energy, that is called cosmic energy. Similarly, in meditation what happens, we enter into that space energy here with consciousness. In the meditation we enter into the space energy with consciousness. In the sleep we enter into space energy without consciousness. That's why in meditation you gain 4 or 5 times more energy than in sleep. That's why meditation is highly important. Okay. ஸோ நம்ம வந்து அந்த சூன்யம் இல்லைன்னா வெற்றிடம் அப்படின்னு சொல்லலாம்னு போட்டிருந்தாங்க. தேங்க்யூ. ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், தூக்கத்திலையோ இல்லை தியானத்திலையோ ஆற்றலை கொண்டு வரும். ஆனா அது ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தூக்கத்துல வந்து நம்ம விழிப்புணர்வோட இருக்க மாட்டோம். அங்க என்ன நடந்துச்சுன்னே நமக்கு தெரியாது, நம்ம உணரவும் முடியாது. ரொம்ப வந்து ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம ஆற்றல் கொண்டு வர முடியும். ஆனா தியானத்துல வந்து நம்ம விழிப்புணர்வோட இருக்கும் பொழுது நிறைய ஆற்றலை நம்மளால எடுத்துட்டு வர முடியும். அந்த விழிப்புணர்வு தான் அங்க வந்து பெரும் வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்துது. நம்ம தூங்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னா தூங்குறதை விட தியானத்துல 5 இருந்து 6 மடங்கு அதிகமான ஆற்றலை நம்ம கொண்டு வந்துக்கிறோம். அதனாலதான் தியானம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றது. So now let us come to Prakriti Shakti. We have seen Prakriti only, okay, or we have seen only 5 elements. What exactly is nature? We have seen just 5 elements. The 5 elements plus the creator of these 5 elements. Together we call it as nature. The nature includes these 5 elements plus the creator of these 5 elements is called nature. ஸோ நம்ம இயற்கை ஆற்றல் அப்படிங்கிறதுல வந்து தலைப்பு பார்த்தோம். அதுல வந்து இயற்கை ஆற்றலுக்கு முன்னாடி பஞ்சபூதங்கள் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதோட முக்கியத்துவம் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா? ஆனா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்போ வந்து இயற்கை அப்படின்றது என்ன, இயற்கை ஆற்றல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பஞ்சபூதங்களை யார் உருவாக்குவாங்களோ, யார் சிருஷ்டி செஞ்சாங்களோ அந்த சிருஷ்டிகர்த்தாவும் சேர்ந்ததுதான் வந்து இயற்கை. ஸோ அந்த சிருஷ்டி வந்து யார் செஞ்சாங்க, இந்த சிருஷ்டிகர்த்தா. அவங்களும்
அவங்க அப்படின்றது அங்க வந்து ஆண் பெண் கிடையாது. அந்த சிருஷ்டிகர்த்தாவும் அந்த பஞ்சபூதங்களும் சேர்ந்தது தான் வந்து இயற்கை. So when you do meditation, because you know Srishtikarta is a higher form. He has created all these 5 elements. Okay. Somebody has to create something, no? Otherwise, where from you get it? Suppose somebody created this school. Okay. You are studying in this school. If no one has created this school, you can't come here and learn you can't pursue your studies. Correct. Similarly, all these 5 elements have been created by somebody. Simply we call him as Srishtikarta or God or whatever it may be, different names. You name anything, whatever you like. So that energy, when we do meditation, our soul directly gets connected to the Creator. That is how your soul get the capacity to create. Already we have told you in that Atma Shakti that whatever you want, your soul will give you. Where from this soul gets? The soul gets the power of creation from Creator. That's why in meditation, if we go into a thoughtless stage, our soul directly gets connected to the Creator and gets the energy from Him. That's why meditation is very, very important. Once your soul gets energized by getting connection with the Creator, you assume the role of a creator. You can create whatever you want. If you want to reach a higher position, you can create that. If you want a car, you can create. If you want a house, you can create. Only thing you have to do more and more and more meditation and more energy you have to get. Then you can create the things. Okay. So அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ அந்த பஞ்சபூதங்களும் சிருஷ்டிகர்த்தாவும் சேர்ந்தது தான் வந்து இயற்கை அப்படின்னு சொல்லணும். அப்போ சிருஷ்டிகர்த்தா ஒருத்தர் வந்து எடுத்து முயற்சி பண்ணி அவங்க வந்து பிளான் பண்ணி எல்லாம் கட்டினா தானே இது உருவாக்க முடியும். ஸோ ஏதாவது ஒன்று இருக்கு அப்படின்னா யாரோ ஒருத்தர் அதை உருவாக்கியிருக்காங்க. இப்போ பஞ்சபூதங்கள் இருக்குன்னா அதை யாரோ ஒருத்தர் உருவாக்கியிருக்காங்க. அந்த சக்தியை தான் சிருஷ்டிகர்த்தா அப்படின்னு சொல்றோம், காட் அப்படின்னு சொல்றோம். என்ன பேர் வேணா அதுக்கு வச்சுக்கலாம். அதுதான் வந்து அவங்க தான் வந்து சிருஷ்டிகர்த்தா. ஸோ அந்த சிருஷ்டிகர்த்தா கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து அந்த ஆன்மாக்கு தேவையான ஆற்றலை நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம். சிருஷ்டிகர்த்தா வந்து படைச்சிருக்காங்க. ஸோ அவங்க கிட்ட அந்த சிருஷ்டிகர்த்தாவோட நம்ம வந்து நம்மளோட கனெக்ஷனை கிரியேட் பண்றதுனால, அது உருவாக்குறதுனால என்ன ஆகும்? நம்மளும் படைப்பாளிகளா ஆகலாம். நம்ம வந்து முன்னாடியே நம்ம சப்ஜெக்ட்ல பார்த்தோம். எப்படி வந்து நம்ம ஆன்மா நம்ம கேட்கறது எல்லாமே கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது, ஆன்மா விசுவாசம் இருக்கணும், ஆன்மா ஆற்றல் இருக்கணும். அந்த ஆன்மா ஆற்றல் எங்கேருந்து வருது? அந்த ஆன்மா ஆற்றல் வந்து சிருஷ்டிகர்த்தா கிட்ட இருந்து நமக்கு வருது. அது எப்போ வருது? நம்ம வந்து தியானம் பண்ணும்பொழுது பன்மடங்கா நம்ம வாங்கிக்கிறோம். அந்த பன்மடங்கா நம்ம தியான நிலையில வாங்க வாங்க என்ன ஆகும்? நம்ம என்னென்னலாம் நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் உருவாக ஆரம்பிக்கும். நம்மளும் சிருஷ்டிகர்த்தாவா ஆக ஆரம்பிப்போம். உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வேலை வேணும், இந்த அளவுக்கு பெருசா வந்து ஒரு பங்களா வேணும் அப்படின்னு எதை கேட்டாலுமே அது உருவாக்கி கொடுக்க தயாரா இருக்குது. ஆனா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? நிறைய வந்து தியானம் பண்ணணும். தியானம் பண்றதுனால என்ன கிடைக்கும்? ஆற்றல் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம கேட்கறதெல்லாம் நாங்க நடக்கணும்னா 2 விஷயம் சொன்னோம் இல்ல. ஒண்ணு வந்து ஆன்ம ஆற்றல், இன்னொன்னு வந்து ஆன்ம விசுவாசம். இது 2 இருந்தா அங்க நடக்கும். See, what are the qualities of this creator? What are the qualities of this creator? One is fearlessness. Okay. And always blissful, happiness. And third one is most important is creativity. You see, no two plant species are alike. The apple doesn't look like mango. Mango is different, apple is different. So that variety of creation or creativity is the most beauty of the creator. It is the beautiful work of the creator, the creativity. So these are all called the happiness,
the fearlessness, the creativity, the positiveness. These are the beautiful qualities of the creator. And if we get connected to the creator, we also get the same qualities with us. For that, we need to do meditation. ஓகே, சூப்பர். ஸோ சிருஷ்டிகர்த்தா வந்து அவங்களோட சிருஷ்டிகர்த்தாவோட குணாதிசயங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, தைரியமா இருக்கிறது. எப்பவுமே வந்து பயம் இல்லாத நிலை அப்படின்னா ரொம்ப தைரியமா இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, பேரானந்த நிலை, பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட். பேரானந்த நிலையில இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, கிரியேட்டிவிட்டி, அதாவது படைக்கும் திறன். எதை படைச்சாலும் அவர் எவ்வளோ அழகா உன்னிப்பா அது படைச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஆப்பிள் வந்து ஆப்பிள் மாதிரி இருக்கு. வந்து மாங்காய் வந்து மாங்காய் மாதிரி இருக்கு. ரெண்டும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ஒரே மாதிரி இருக்கா பாருங்க. எல்லாத்துலயுமே அந்த அவ்வளோ அழகு, அந்த கிரியேட்டிவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது படைக்கும் திறன். அது அவ்வளோ அழகா இருக்கு இல்லையா? அவங்க கிட்ட எந்த மாதிரி நேர்மறை குணங்கள் எல்லாமே அவங்க கிட்ட சிருஷ்டிகர்த்தா கிட்ட இருக்கு. ஸோ சிருஷ்டிகர்த்தாவோட நம்ம இணையும் பொழுது, தியானம் மூலமா அவங்க இணையும் பொழுது நமக்கும் அந்த குணாதிசயங்கள் வந்து சேரும். அந்த குணாதிசயங்கள் நமக்கு வேணும்னா நம்ம நிறைய தியானம் பண்ணி அந்த சிருஷ்டிகர்த்தாவோட கனெக்ஷனை உருவாக்கிக்கணும். So now you have understood the power of nature, the power of earth, the power of water, the power of fire, the power of air, the power of space, and the power of creator. Correct. So all that power, even the power of creator, you will also get through meditation. All these powers. நண்பர்களே, நம்ம இப்போ வந்து பஞ்சபூதங்களான அந்த நிலம், நீர், காற்று, அதுக்கப்புறம் வந்து நெருப்பு, ஆகாய தத்துவம், இது எல்லாத்தையும் பத்தி பார்த்தோம். அது என்னென்ன எப்படியெல்லாம் நமக்கு உதவியா இருக்குன்றத பார்த்தோம். இது எல்லாத்த விட ரொம்ப வந்து சக்தி வாய்ந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிருஷ்டிகர்த்தா. அந்த சிருஷ்டிகர்த்தாவோட குணாதிசயங்கள் என்ன? அங்க வந்து நம்ம என்ன அந்த அவங்களோட கனெக்டிவிட்டியில இருக்கும்போது என்ன நமக்கு கிடைக்குது? ஆன்ம ஆற்றல் கிடைக்குது. அது நம்ம தியானம் பண்ணும்போது நிறைய கிடைக்குது. அந்த தியானம் மூலமா நம்ம வந்து அந்த சிருஷ்டிகர்த்தாவா நம்மளும் ஆகலாம். நம்ம எதெல்லாம் வந்து உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அது எல்லாமே உருவாக்க முடியும். அதுக்கான சக்தி அங்க இருந்து தான் நம்ம பெறுறோம். So I hope that you understood about the nature and nature power. Yes. எல்லாருக்கும் அந்த இயற்கையோட ஆற்றல் என்ன அப்படின்றது நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Sankalpa Dhyana. Friends, remember that. Friends, you remember that Sankalpa Dhyana means again you have to make the students to sit in meditation, and you have to after 2-3 minutes, once they settled in the meditation, then you have to tell the Sankalpa to them. Okay. நண்பர்களே, சங்கல்ப தியானம் அப்படின்னா என்னன்றது நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம். ஒவ்வொரு தடவையும் சங்கல்ப தியானம் சொல்லும் பொழுதும் அவங்கள தியானத்துல உட்கார வச்சு ஒரு 2 நிமிஷம் கண்களை மூடி தியானம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சங்கல்பத்தை மெதுவா சொல்லணும். அவங்க வந்து உள்ளுக்குள்ள சொல்றதுக்கான நேரத்தை நம்ம கொடுக்கணும். ஒரு சங்கல்பத்துக்கும் இன்னொரு சங்கல்பத்துக்கும் ஒரு 2 நிமிஷம் இடைவெளி வேணும். ஏன்னா அவங்க சங்கல்பத்தை சொன்ன உடனே அவங்க ரொம்ப மனசு வந்து எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப வந்து சுனித்தமா இருக்கும். அதனால அவங்க உருவாக்க கூட ஆரம்பிக்கலாம். அவங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அதனால அதுக்கு அந்த நேரத்தை நம்ம கொடுக்கணும். ஓகேங்களா மாஸ்டர்ஸ்? தேங்க்யூ. இப்போ சங்கல்ப தியானத்தை பத்தி கேட்கலாம். Every second I am using these 5 elements. Every second. Suppose air. Every second you are with it. Correct? Correct. And you are totally made up of these 5 elements. There is a water, there is a blood, everything it is going on. That means you are using these, you are living, you are existing this Panchabhutas. So every second, it should start like this. Every second I am using the power of these 5 elements, and I hail the creator who created these 5 elements. நம்ம நண்பர்களே, நம்ம ஒவ்வொரு கணமும் ஒவ்வொரு நொடியும்
நம்ம இந்த பஞ்சபூதங்களோட ஆற்றலை உபயோகிச்சுட்டே இருக்கோம். பஞ்சபூதங்கள் இல்லாம நம்மளால ஒரு நொடி கூட வாழ முடியாது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அதனால இந்த சங்கல்பம் எப்படி இருக்கும்னா, ஸ்டார்ட்டிங்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒவ்வொரு கணமும் நான் அந்த பஞ்சபூதங்களோட ஆற்றலை உபயோகப்படுத்திட்டே இருக்கேன். அந்த பஞ்சபூதங்கள உருவாக்குன சிருஷ்டிகர்த்தாவ நான் வாழ்த்துறேன். Next one is, ம். see, the students sometimes they want to play. Suddenly the rain comes. They will scold the rain. Rain is nothing but water energy. Water. Correct? So one of the elements we are scolding. Suppose when we are going, a lot of air comes, it brings some dust also. Then we will scold that air. If air is very hot, we scold. Or if air is very cold, we scold it. If there is hot summer, scorching summer, we scold the sun. Or if in the winter, if sun won't come, again we will scold the sun. Like this, we have been abusing these 5 elements. Correct? Correct. So even every one of us at one or the other time, suppose we want to go to a marriage. With we have dressed up very neatly, very nicely. Suddenly the rain comes somewhere in between. Our dress gets wet. We will scold that rain. So for her, now you have to explain the students how, I mean, on what occasions they have scolded these 5 elements. Okay. Now the sankalpa starts. In between, you can give the explanation to them, and then, okay, friends, students, now the sankalpa you recite in your mind, inside. If at all I have scolded these 5 elements out of my innocence and ignorance, I tender the apology to all these 5 elements from the bottom of my heart. நண்பர்களே, அடுத்த சங்கல்பம் சொல்றதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் விரிவா வந்து அதை வந்து எடுத்து கூறுங்க. என்னன்னா, இந்த பஞ்சபூதங்கள்ல எப்பவாவது ஒரு தருணத்துல கண்டிப்பா நம்ம அதை வந்து திட்டியிருப்போம். இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, குழந்தைங்க விளையாடிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சடனா மழை பெஞ்சிருச்சு அப்படின்னா, ஐயையோ விளையாட்டை வந்து நிறுத்திருச்சே அப்படின்ற அந்த கோபம் வரதான் செய்யும் இல்லையா? இந்த கிரிக்கெட் நடக்குதா அப்பயும் அந்த மாதிரி நடக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா, காற்று வந்து பார்த்தீங்க, கொஞ்சம் அதிகமா வீசுச்சுன்னா, அதோட குப்பை எல்லாம் வந்து சேர்ந்து வரும். அப்ப வந்து என்ன பண்ணும், இந்த காத்து வேற இப்படி குப்பையும் கூளமா என் கண்ணையே மறைச்சிருச்சு அப்படின்னு திட்டுவோம். அப்படி இல்ல, காத்து வந்து ரொம்ப வந்து சூடா வருது அப்படின்னா, அந்த காத்த நம்ம திட்ட ஆரம்பிப்போம். அதே மாரி பார்த்தீங்கன்னா, வெயில் கொஞ்சம் அதிகமா இருந்தாலும் நம்ம திட்டுவோம். இல்ல மழை காலங்கள்ல சூரியன் வரலனாலும் சூரியனே திட்டுவோம். என்ன இந்த சூரியன் வரமாட்டேன்து. இந்த மாரி நம்ம கூட வந்து நெறைய தருணங்கள பஞ்சபூதங்கள திட்டியிருப்போம். அத வந்து அவங்க ரியலைஸ் பண்ணணும். அவங்க உணரணும் அத. இப்போ வந்து ஒரு ஃபங்ஷனுக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்க. நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு, அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு கிளம்பி போறோம். ஆனா மழை வந்து எல்லாத்தையும் நனைச்சு விட்டுடுச்சு அப்படின்னா, அப்ப அந்த மழைய நம்ம திட்ட ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? இந்த மாரி நெறைய சந்தர்ப்பங்கள்ல நம்ம எல்லாருமே செஞ்ச ஒரு விஷயம் தான், இந்த மாரி பஞ்சபூதங்கள திட்டுறது. அதனால வந்து இதுக்கு எல்லார்கிட்டயும் நம்ம மன்னிப்பு கேட்கணும். அதுதான் இங்க அடுத்த சங்கல்பம். இத சொல்லிட்டு, இந்த சங்கல்பம் நான் சொல்லப் போறேன். அது உங்க மனசுக்குள்ள சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த சங்கல்பத்த சொல்லணும். இந்த சங்கல்பம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வந்து இந்த பஞ்சபூதங்கள் வந்து நான் எந்த தருணத்திலயாவது திட்டியிருந்தேன் அப்படின்னா, நான் கோவப்பட்டிருந்தேன் அப்படின்னா, நான் வந்து இதயபூர்வமா நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லணும். Okay. Then sometimes we have created some problem to the nature by cutting trees unwantedly. Suppose, see, I have seen the people cutting a very big trees just because they are the beauty of that house is not being seen by others. They want to show the beauty of their house to the passers-by, and a big tree is there in front of the house. They cut it mercilessly. They will cut it. So unnecessarily harming the plants,
or animals comes under the it is nothing but causing harm to the nature itself. So if at all I have harmed the nature, I am tendering apology from the bottom of my heart. நம்மளோட அடுத்த சங்கல்பம் பார்த்தீங்கன்னா, இயற்கைக்கு நான் ஏதாவது கேடு விளைவிச்சிருந்தேன்னா, என்ன மன்னிச்சிடுங்கன்றதுதான். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க சொல்லணும். இயற்கையை வந்து எதுவா இருந்தாலும் எல்லாமே இயற்கை தான். மரங்கள், செடிகள், மலைகள் எல்லாமே. நம்ம உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, சில பேர பார்த்துருக்கோம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பெரிய மரத்த இரக்கமே இல்லாம வெட்டுவாங்க. என்னன்னு போய் கேட்டா, அவங்க வீடோட அழகு மத்தவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. இந்த மரம் முன்னாடி ஆ அந்த அழகையே தடுத்துடுது, தெரியாம பண்ணிடுது அப்படின்றதுக்காக, அந்த காரணத்துக்காக கொஞ்சம் கூட அத யோசிக்காம அவங்க வெட்டிடுவாங்க. அந்த மாதிரியே தான் செஞ்சா, அது இயற்கைக்கு நம்ம செய்ற ஆ துரோகம். அதாவது இயற்கைய நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி இயற்கைய நம்ம எப்பயாவது கஷ்டப்படுத்தி இருந்தோம் அப்படின்னா, நமக்கு தேவையில்லாமலே ஏதாவது சும்மாவே கஷ்டப்படுத்தி இருந்தோம் அப்படின்னா, அந்த இயற்கை கிட்ட இதயபூர்வமா நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். Okay, that's all about today's topics, friends. If you have any doubts, I think another 5 minutes we can discuss on your doubts. நண்பர்களே, இன்னைக்கு டாபிக்ஸ் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம். இது ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். இன்னொரு 5 நிமிஷம் இருக்கு. மாஸ்டர்ஸ், திரும்ப சொல்றேன் நானு. நீங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை தயவுசெய்து ஷேர் பண்ணாதீங்க. உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்க மத்தவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க. கேள்விகள் மட்டும் ரொம்ப சுருக்கமா கிளியரா கேளுங்க. சரிங்களா? சுகந்தி மேம், உங்களை நான் அன்மியூட் பண்றேன், பேசுங்க. சுகந்தி குமரன் மேம். வணக்கம் மேம். வணக்கம் சார். வணக்கம்மா. வணக்கம். ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸ்பீச். எனக்கு ஒரு டவுட். இப்ப எங்க வீட்டுல பப்பாளி மரம் நட்டேன் நானு. அது நல்ல ஒரு பப்புளி மரம், பப்பாயா. அது ஒரு செடி வந்துட்டு பூவெல்லாம் பூக்குது. எல்லாரும் பார்த்துட்டு என்ன சொல்றாங்க, இது ஆம்பளை மரம், வைக்க கூடாது அப்படின்ட்டு. காய் காய்க்க மாட்டேது, பூ பூத்து பூத்து கொட்டுது. இப்ப நான் பண்ணிட்டு எனக்கு காய் காய்க்கிற மரமா வைக்கணும். இப்ப நீங்க சொன்னதுல இருந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியல எனக்கு. அதை எப்படி எடுத்துட்டு நான் வேற இருக்குது ட்ரீ, அதை வைக்கணும். என்ன பண்ணணும்? இப்ப தாராளமா வைக்கலாம். நான் சார் கிட்டே ஒரு தடவை கேட்கிறேன். சார், she planted one papaya tree. It seems it's a male tree. It is flowering but doesn't give any fruit. So she want to remove it and then put other fruit bearing plants there. Is it fine to do that, or how should she can plant some more female papayas, no, around that male papaya, so that she will get abundant fruits instead of என்ன சொல்றாங்க, அதுக்கு பக்கத்துல வேற பப்பாயா மரத்தை நட்டீங்க அப்படின்னா, பெண் பப்பாயா மரத்தை நட்டீங்கன்னா, அந்த ஆம்பளை பக்கத்துல இருக்கிறதுனால நிறைய பழங்கள் உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும். ஏன் அதை பண்ணாம அதை ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறேன். இடம் இல்லையா? இடம் சின்ன இடம். Space, she doesn't have space. It's very small space. Only one tree can grow in that space. It's okay. If you want, there is nothing wrong in that. So நீங்க அடுத்தது மரம் தான் நான் one more. So உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு மரங்களை நடுங்க. நீங்க அதை எடுத்துட்டு இன்னொரு மரம் தான் வைக்க போறீங்கன்றதுனால ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. See, we are cutting the twigs which are coming on the way to our electrical lines. Are we not doing it? Definitely we do. Or when we want to expand the road, there also we are doing it. So it should be purpose oriented. Whatever you are doing should be purpose oriented. So மேடம் என்ன சொன்னாங்கன்னு புரிஞ்சுதா? நம்ம இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் லைன்ல படுதுன்றதுக்காக மரங்கள் எல்லாம் ட்ரிம் பண்ணி விடுறோம். அதோட இதெல்லாம் எடுத்து விடுறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி பண்றோம். இந்த ரோட்டுக்கு ரோட அகலமாக்குறதுக்காக மரங்களை எடுக்கிறோம். அதெல்லாம் நம்ம நம்மளோட வாழ்வாதாரம், நம்ம அந்த வாழ்க்கை, அதனால நம்ம செய்யறோம். ஏதாவது ஒரு காரணம் இருந்து, கரெக்டான காரணம் இருந்து நம்ம செஞ்சா பரவாயில்ல. ஓகே, அது இல்லாம செய்யணும். இப்ப கேட்டுட்டு நான் அதை ரிமூவ் பண்ணலாங்களா? ஓகே மேடம், தாராளமா பண்ணுங்க. அப்புறம் இன்னொரு டவுட் என்னன்னா, வீட்டுல ஒரு பிரெக்னன்ட் லேடி இருக்காங்க, போற மாதிரி. அப்ப அந்த மாதிரி டைம்ல நான் அதை ரிமூவ் பண்ணலாமா?
தெரியலையே. அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் தெரியல. No, no அதுக்கு இதுக்கு relation. ஒரு No that's relation. அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல மேடம். மூட நம்பிக்கைகளை நம்பாதீங்க. அதுதான் கேட்டேன். சொல்லுவாங்கல்ல, அதான் சரின்னு கேட்டேன். ஓகே. அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. அந்த மாதிரி மூட நம்பிக்கை அதெல்லாம் பிலீஃப் சிஸ்டம்ஸ் அதெல்லாம் தேவையில்லை. சரிங்க மேம். நான் அப்ப புது பிளான்ட்ட போட்டு இதுகிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். அதுதான் ஒரு ஒரு பிரச்சனை. ஓகே மேம். ரொம்ப ஓகே தேங்க்ஸ். மேம். தேங்க்யூங்க. தேங்க்யூங்க சார். கோபாலகிருஷ்ணன் சார், நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம். Good evening, Srinivasa. My question is, we have a big tree which is a drooping tree with a lot of branches, and that is giving a lot of shade and blocking the growth of other plants which are there below the in pots. So can we cut or trim the branches so that enough sunlight comes for the other plants? And in such a situation, have we to do a sankalpa seeking the nature's bounty and say that we are doing it only for this? No, actually it is not required. You can tell the plant, this is the purpose. So we are doing it, and we are only pruning. We are not removing the entire thing. You can tell the plants. You can speak with the plant. The plant will permit you. No issue. Okay. But we should first communicate with the plant and then do this exercise. Yeah. Even when you are only trimming. When you are only trimming, not cutting the entire tree, trimming the branches. So when you are even picking the tulsi leaves, just to tell the plant, I need few leaves, please give me, and pick it. No issue. Okay. Yeah, daily we take tulsi leaves. You are right. Thank you, sir. அந்த எது செஞ்சதும் கிராட்டிடியூடோட செய்யுங்க, நன்றி உணர்ச்சியோட செய்யுங்க, அவ்வளவு. Okay. But is it wrong to pluck flowers for keeping the puja? Because Patriji once says that, saying that you are foolish, you would want to remove the flower and keep it for God. ஆன்சர் நீங்களே சொல்லிட்டு கேள்வியை கேக்குறீங்களே சார். கேள்வி says that, but like it is customary to keep flowers for anything, any occasion. No, even God, in a function. No. God means which you are putting the flowers to a photograph, or you are putting the flowers to a stone. Gotcha. If you really put the flower to a God, it is okay. Not the stone and photo. Okay. There are two stones in my backyard. One stone was taken by my washerman, and he is using it for Dhobi. He is using it for washing the clothes. Another stone was taken by a sculptor. He has beautifully carved a god shape and gone to a temple and became God. But both are stones only when they are in my backyard. But they say what is a sanctified stone? The stone that is removing your dirt, that is more that is doing more service than the stone sitting in the temple. No, that's what. That way, even cutting mango branches for any function, anything is not a good thing. No. That is all part of pruning. Once you prune, it grows into much bigger. Okay. So pruning, you can do it, no issue. No problem. Okay. சார், நம்மளோட சாப்பாட்டு தேவைக்காக நம்ம அதை சாப்பிட்றோம். இப்போ துளசியை நீங்க சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா தாராளமா பறிக்கலாம். அது நமக்கு நன்மையை தருது. அதனால நம்ம பறிக்கிறோம், சாப்பிட்றோம். இந்த கடவுளுக்கு கொடுக்கறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க. இப்போ வயல் இந்த மரம் செடி கொடிகள்லாம் உருவாக்குனது யாரு? இந்த இறைவன் தான் இல்லையா? அந்த இறைவன் படைச்சதே தன்னோட குழந்தைங்களையே நீங்க கிள்ளி தனக்கே வச்ச எந்த அம்மாவாவது ஏத்துப்பாங்களா? இல்ல. அந்த மாதிரி நம்ம அந்த மாதிரி செய்ய வேண்டாம் தான் பத்ரிஜி சார் சொல்றாரு. சரிங்களா? தேங்க்யூ சார். மனோவதினி மேடம், அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. மேடம். குட் ஈவினிங் மேடம். குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங் மேடம். அந்த சப்ஜெக்ட்லாம் லவ் பண்ணணும் குழந்தைங்க, எந்த சப்ஜெக்ட் மேடம் நல்ல வாய்ஸ்ல பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்ல ஏதோ சத்தமா வந்துட்டு இருக்கு. அது இல்லாம சொல்லுங்களேன்.
இப்போ ஓகேவா மேடம்? ஓகேங்க, சொல்லுங்க மேம். அந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் வந்துட்டு நெக்லெக்ட் பண்ணாம ஐ லவ் யூ அப்படி சொல்லணும் சொன்னீங்களா இல்லையா? ஆமா அது ஆமா அது மேடம். அது குழந்தைங்க அப்படி நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம்னா அப்படி சொன்னா அவங்க உண்மையிலேயே அதை அனலைஸ் பண்ணுவாங்களா? அப்படி அது ரொம்ப ஏதோ டிராமட்டிக்கா இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு. குழந்தைங்கள்ட்ட போயிட்டு நீ ஐ அது லவ் யூ வந்து சொல்லு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேடம், டைரக்டா நீங்க அந்த மாதிரி சொன்னாதான் வந்து அவங்களுக்கு புரியாது. அதுக்கு முன்னாடி தான் அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் நம்ம கொடுத்துருக்கோமே. நம்ம Here உடனே I'll give an example here. I'll give an example. A boy was hating maths. Even I was also doing the same thing in my childhood. So ultimately he was not getting marks, and he was, very much lagging behind in that subject. So after this program on that subject that day, when he has told sorry to that subject, you don't believe that by then already 5 chapters are over. 5 chapters are already over. And in the maths, the chapters continuity will be there. If you miss 5 chapters, you can't understand the 6th chapter. But once he started saying sorry to that maths and started saying that I love you maths, I like you maths, from 6th chapter onwards he is able to understand. Now, what can be more dramatic than this? What can be more miraculous than this? So, madam, first your background. Somebody is watching the TV. You have to take your mobile to another room and or ask them to switch off the TV for some time. Madam? The voice is coming from your end, sir. ஓகே, இப்போ மேடம் உங்க வீட்ல தான் டிவி போயிட்டு இருக்கு, அது சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்கீங்க, அது ரொம்ப நாய்ஸியா இருக்கு. Let her mute. Okay, I'll mute her and I'll tell her. Okay. So, மாஸ்டர், நீங்க சார் சொன்னதை கேட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம என்ன சொல்றோமோ குழந்தைங்க அதுதான் செய்யும். நம்ம நம்பிக்கையோட சொல்றது ரொம்ப முக்கியம் மாஸ்டர். உங்களுக்குள்ள கேள்விகள் டவுட் வச்சுட்டு சொல்லாதீங்க. அப்போ வந்து நீங்க வந்து உறுதியோட சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன சொன்னாலும் அவங்க நம்புவாங்க. இதுக்கு உதாரண எக்ஸாம்பிள் வந்து சார் இப்ப சொன்னாரு. ஒரு தடவை இந்த மாதிரி சொல்லும் பொழுது அந்த பையனுக்கு வந்து மேக்ஸ்னா சுத்தமா பிடிக்காது. சின்ன வயசுல சார் இதேதான் பண்ணாங்களாம். அதை வெறுக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது, அவனால மார்க் வாங்க முடியாது. அதுக்காக நம்ம என்ன தீர்வு சொன்னோம், அதை வந்து அதுகிட்ட வந்து சாரி கேட்டு ஐ லவ் யூ சொல்லும் பொழுது அது நம்ம கிட்ட வரும் சொன்னோம் இல்லையா. அந்த பையன் அந்த மாதிரி சொல்லும் பொழுது என்னாச்சு, அதுக்கு முன்னாடி வந்து 5 யூனிட் முடிஞ்சிருச்சா மேக்ஸ்ல. அந்த 6வது யூனிட் அப்பதான் வந்து இவங்க போய் சொல்லியிருக்காங்க. அது சொன்ன ஆரம்பிச்சதுல இந்த மேக்ஸ் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டி இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சாப்டருக்கு யூனிட் தெரியலன்னா அடுத்தது பண்ண முடியாது, அடுத்தது தெரியாது. ஆனா 5 சாப்டர் முடிஞ்சிச்சு, 6வது சாப்டர்ல இருந்து அவனுக்கு வந்து புரிய ஆரம்பிச்சது, அவன் நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். இதை விட மிராக்கிள் என்ன இருக்கு? இது வந்து டிராமாட்டிக்னு சொல்லாதீங்க. நீங்க வந்து அதை வந்து நீங்க சொல்ல அவங்களுக்கு புரியும். நீங்க அந்த உணர்வோட சொல்லணும். Madam, please remember that they are doing this by closing their eyes in meditation. So it will not be dramatic. Suppose with open eyes, if you say, okay, students, you say now I like maths, I love maths, that will be dramatic. But in meditation, they will be closing their eyes and they will be reciting in their, not outside, in their mind, that I like maths, I love maths. So then how they will love maths, how they will like maths, unless you tell them to do it. So that is in Sankalpa Dhyana. Sankalpa Dhyana means almost a deep meditation. In that meditation, they tell them in such an affirmation that yes, now I will start liking maths. Now I will start loving maths. Okay, understood? Okay.
ஸோ நண்பர்களே, இங்க பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து வெறுமனே சொல்லல அத. நம்ம வந்து சொல்லும்பொழுது, அவங்க தியான நிலையில இருப்பாங்க. ஆழ்ந்த தியானத்துல இருக்கும்பொழுது, நம்ம அந்த சங்கல்பத்த சொல்றோம். நம்ம சொல்லும்பொழுது, அவங்க வந்து கேட்டுட்டு, அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ள சொல்றாங்க. வெளியில சொல்லல, கண்ண திறந்து அவங்க கண்ண திறந்து சொல்ல சொன்னா, அவங்க வந்து அது ரொம்ப ட்ராமேட்டிக்கா இருக்கும். அது வந்து சும்மா சொல்ற மாரி இருக்கும். ஆனா, அவங்க ஆழ்ந்த தியானத்துல அத சொல்லும்பொழுது, அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, "ஆமா, நான் இப்போலருந்து நான் வந்து கணிதத்த விரும்ப ஆரம்பிக்கிறேன், நேசிக்க ஆரம்பிக்கிறேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அவங்க பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன் குடுத்திருப்பாங்க. அந்த நிலையில, அந்த தியான நிலையில என்ன சொல்றோமோ, அது நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கும். So, Yes. anybody else? Any other No, sir. questions? Okay. No, sir. So, Thank you it's so much, already. sir, for wonderful subject today. Thank you. Thank you. Thank you to everyone for the patient listening. Thank you. Thank you, sir. Okay. Okay. Then today Jangal sir is not seen. Jangal sir came, might be left, you know. Okay. So Shailaja thank ma'am you is everyone. there. Thank you, Shailaja madam.